Hello, my dear students in first intermediate and a new lesson in English. Our lesson today is Unit 5, Lesson 7. أهلا بكم أعزائي الطلبة في الصف الأول المتوسط. درسنا لهذا اليوم راح يكون Unit 5 الوحدة الخامسة Lesson 7 الدرس السابع. Please, my dear students, open your books on page 41. أطلب منكم أعزائي الطلبة أن تفتحوا كتبكم على صفحة 41 في كتاب الطالب. Look at the pictures in this page. انظر عزيزي الطالب إلى الصور الموجودة في هذه الصفحة. These pictures are about Indonesia. هذه الصور هي عن بلد آسيوي هو إندونيسيا. Have you ever been to Indonesia? هل ذهبت يوما إلى إندونيسيا؟ انظر عزيزي الطالب إلى الصور الموجودة أمامك وخلونا نتعرف على أشياء عديدة في هذا البلد. Let's start with picture A. This is an ape, the man of the woods. An ape. Ape يعني غوريلا. This is a picture of an ape. We call it the man of the woods because it lives in the woods. Picture B is pepper, coffee and rubber. These are some plants that grown in Indonesia. And in this picture C, we can see long sandy beaches. And in picture D, these are some old temples that are Indonesia famous for. In this picture we can see the Istiqlal Mosque in Jakarta, the capital of Indonesia. The Istiqlal Mosque. You know that in Indonesia there are many people who are Muslims and they pray in mosques. So this is the biggest mosque in the capital, Jakarta. Some people call Indonesia the country of 1,000 islands. The country of 1,000 islands. بلد الألف جزيرة because it is shaped of islands. And in this picture you can see one of our famous volcanoes. هذه واحد من أشهر البراكين الموجودة في إندونيسيا. The last picture we can see a bird. This is a bird of paradise. A bird of paradise. طير يدعى طير الجنة. And it is also famous in Indonesia. Okay, now my dear students, go to page 73 and 74 in your students' book and listen carefully to the track to find out about Indonesia. Unit 5, Lesson 7, Track 31. Have you ever been to Indonesia? Listen. Come to Indonesia, the country of 1,000 islands. Our beaches are the most beautiful in the world, and the sea is warm. Go swimming and sailing from our long sandy coast. Go and look in the forests for the birds of paradise, the birds of many colours. You won't believe what you see. Go walking in the mountains
and visit some of our many old temples. Stay on farms where they grow pepper, coffee, and rubber trees. Did you know that one of the world's biggest mosques is in Indonesia? It's huge. 50,000 people can pray there. Have you ever seen an ape? The man of the woods. A big monkey with long red hair. It lives in the trees of our hot, wet rainforests. Come and see the ape at home. Volcanoes. Indonesia is famous for them. The most famous is Mount Rinjani. Have you ever been to Indonesia? You haven't? Now is the time. Okay, my dear students, you have listened to the track, and now let's explain together what is it talking about. Come to Indonesia, the country of 1,000 islands. تعالوا إلى إندونيسيا بلد الألف جزيرة. Our beaches are the most beautiful in the world. شواطئنا هي الأجمل في العالم. And the sea is warm. والبحر دافئ. Go swimming and sailing from our long sandy coast. اذهب إلى السباحة والإبحار في شواطئنا الطويلة الرملية. Go and look in the forest for the birds of paradise. اذهب إلى الغابات وابحث عن طيور الجنة. The birds of many colors. الطيور ذات الألوان المتعددة. You won't believe what you see. لن تصدق ما تراه. Go walking in the mountains and visit some of our many old temples. اذهب للتمشي في الجبال وقم بزيارة أحد المعابد القديمة العديدة. Stay on farms where they grow pepper, coffee and rubber trees. ابقى في الحقول حيث يزرعون الفلفل والقهوة وأشجار المطاط. Did you know that one of the world's biggest mosques is in Indonesia? هل تعرف أن أحد أكبر الجوامع في العالم موجود في إندونيسيا؟ It's huge. إنه كبير. 50,000 people can pray there. 50,000 شخص يمكنهم الصلاة هناك. Have you ever seen an ape? هل رأيت مسبقا الغوريلا؟ The man of the woods. رجل الغابات. A big monkey with a long grey hair. وهو قرد كبير بشعر طويل أحمر. It lives in the trees of our hot wet rainforest. يعيش في أو على الأشجار في الغابات المطرية الحارة والرطبة. Come and see the ape. تعال وشاهد الغوريلا at home في البلد. Volcanoes البراكين. Indonesia is famous for them. إندونيسيا مشهورة بها. The most famous is Mount Rinjani. الأكثر شهرة هو جبل رنجيني. Have you ever been to Indonesia? هل ذهبت أبدا إلى إندونيسيا؟ You haven't. لم تذهب. Now is the time. الآن هو الوقت المناسب. مثل ما استمعتوا أعزائي الطلبة إلى هذا التعريف البسيط عن دولة إندونيسيا، وهي دولة آسيوية. It is located in Asia. So you can read it again and find out some questions and answers about this country.
And now, my dear students, go to your activity book, page 63. Go to your activity books, page 63. اذهب الآن عزيزي الطالب إلى كتاب الطالب، كتاب النشاط، صفحة 63. And we have this exercise about lesson 7. طبعا هذا التمرين عن المادة اللي قرأناها قبل قليل. Complete the description of Indonesia. Use the information on page 41 of your student's book and this list. المطلوب انه تستخدم المعلومات اللي قريناها في صفحة 41، الصفحة اللي كانت بها الصور، وأيضا المعلومات الموجودة الآن في هذا الصندوق. Area. What is area? Area يعني المساحة. 1,10,443 square kilometers. مساحة أندونيسيا هي 1,10,443 كيلومتر مربع. Population عدد السكان 195 مليون، يعني عدد السكان هو 195 مليون نسمة. Weather الطقس warm and wet دافئ ورطب. Agriculture الزراعة coffee, tea, sugar, rice, pepper, rubber trees. يزرعون في إندونيسيا القهوة، الشاي، السكر، الرز، الفلفل وأشجار المطاط. Industry الصناعة oil and gas النفط والغاز. Places to visit أماكن لزيارتها volcanoes البراكين beaches السواحل rainforests الغابات المطرية temples المعابد mosques الجوامع. والآن أعزائي الطلبة لنكمل معا التمرين الموجود أمامنا عن إندونيسيا. Indonesia is a big country with a huge population. The weather is warm and wet. This is good for agriculture. And many people are farmers. They grow coffee, tea, sugar, rice, pepper, and rubber trees. They also produce oil and gas. Indonesia is famous for its volcanoes. The most famous is Mount Rinjani. In the rainforest, you can see beautiful birds of paradise and perhaps the ape, a big monkey with long red hair. Indonesia beaches are the most beautiful in the world. Go swimming and sailing there. You can visit all temples and pray at one of the biggest mosques in the world. Enjoy your stay. كان هذا الدرس أعزائي الطلبة عن الوحدة الخامسة، الدرس السابع Unit 5 Lesson 7. Thank you very much and see you again in a new lesson of your English book. Thank you.